Okay, this screen is visible to you. Just pin to the camera. Yes, sir. Yes. Okay. Ashwin, you put some message, but I can't read it. What it is difficult to see when you are on a desktop. 1 minute. Hey, hello. Just wait for 1 minute. I'm just adjusting it.
Hello. Pin to the Pradeep Gaikwad sir screen, please. Okay, is it visible now? Okay, now check please. Is it visible? Is it visible? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, it is. Okay. Okay. Hello. We'll start now. I just share you two videos on YouTube related to gyroscopic effect in case of a naval ships. So I hope you understand that. Anyone can summarize that in 2 minutes. What we seen in the two lectures. I'm not going to repeat that topic. I just revise it and then I'll go for next topic. That is four-wheel vehicles. Am I audible? Hello. Yes, sir. So please, anyone, please repeat, review it. Can anyone? Otherwise, I will go for next topic. Actually, it was important topic. I don't know how many of you seen that. I will check it later. But it is expected that you should see that videos, go through that video so that you'll understand concept of gyroscopic effect in ships. Okay, just I will highlight it if no one is ready. Basically, Excuse when me, we sir. talk about gyroscopic, yes, Sir, could you please Vedant. explain pitching point again? Because at the end it got mixed a bit. For Okay, pitching second means case. yes. Can you repeat, please, what you said? Will you please explain the cases in pitching? Okay, okay, pitching. Yes, sir. Yes. We'll discuss. Sorry, possible. Can you revise the pitching point again because it got confusing and in the end. Okay. Sure. Okay. I just got disconnected. Okay. See, in case of sheep, when we talk about gyroscopic effect in sheep, आवाज येतोय का रे?
Hello. ये तो है. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So there are some terms that we need to discuss. Let's say front end of the sheep is called as a bow end or a fore end. I'm going to revise in brief, so try to concentrate. Then at the rear end is called the stern or aft end. If you seen from right hand side, rear end, then observing from rear end, right hand side is called as a starboard and left hand side is called as a port. Now, when we take right turn or left turn, the motion of the ship, let's say ship is moving on this straight path and after some time it takes turn towards right, means it rotate in a clockwise direction, or you can say it takes left turn. Similar to aeroplane we discussed, aeroplane is taking right turn, aeroplane is taking left turn. That kind of motion is called as a steering motion. And when this aeroplane, then when we call as a when we discuss this sheep in vertical plane, when you see in vertical plane, this one is longitudinal axis. And if this longitudinal axis is allowed to move up and down, or you can say whenever there is cyclic up and down motion of this longitudinal axis, we call it as pitching. So what happened during pitching? Let's say this is longitudinal axis at this position here. It may move like this. So you can see here, in this case, this front end called as a bow end moves up. Of course, when front end moves up, this turn end will move down. Reverse may happen like this. So there is cyclic up and down motion in this way. This kind of motion is called as a pitching. Are you getting difference between steering and pitching? Yes, sir. Okay, you can see this. Let's assume it is sheep. And when I say sheep is taking right turn or left turn in horizontal plane, remember this plane is horizontal. In horizontal plane, either right turn or left turn, this motion is called as the steering. But if sheep is moving like this, during motion, if this kind of motion occurs, now you can see here this is front end, this one is front end, this one is rear end. When this front end moves up or moves down like this, when this cyclic up and down motion about a transverse axis, this one is transverse axis, about a transverse axis is called as pitching. And one more motion is there. If you see this inside you, then if let's say now this is assume it is sheep, I am observing from rear end. So right hand side is called as a, yes, this side is called as a starboard and the left hand side is called as a port. Okay, so either from starboard or port, this one is rear end, this one is front end. What I want to explain is rolling. So if the ship is moving like this, means what happens? Starboard moves up, starboard moves down, port moves up like this. So cyclic up and down motion of a starboard or port side is called as a rolling. So rolling is about which axis? This one is longitudinal axis, this one is transverse axis. So about longitudinal axis, this motion is there. So this kind of motion, cyclic up and down motion about a longitudinal axis is called as a rolling. So three motions are there in case of ships that we have to discuss. In case of aeroplane, we just discuss when it takes left or right turn. But same motions are applicable for aeroplane also. But generally, in syllabus, we discuss only that as per syllabus. But in ship, we have to discuss all. Now steering is, let's say starting with steering motion. Isn't it out up to here in terminology? No, sir. Okay. And please reply so that I will understand and will get that speed also. Now see here, in case of steering, it is similar to a gyroscopic effect discussed in case of a aeroplanes. Means whatever numericals, whatever 8 cases we discuss, that all 8 are applicable here. Means what? The front case, first case, let's say here, observe from rear end or observe from front end. For rear end, there are 4 cases. For front end, there are 4 cases. Observe from rear end, rotates clockwise and taking right turn, left turn, 2 cases. Observe from rear end, rotates anti-clockwise, taking right turn, left turn, other 2 cases, 4. Then for front end, observe from front end, rotates clockwise, right turn, left turn, 2 cases. Observe from front end, rotates anti-clockwise and taking right or left turn, again 2 cases, like 8 cases are there. So that they are similar to this steering. Means, and what we observe in case of steering, in case of aeroplane, we seen whenever this aeroplane is moving with some velocity and taking right turn or left turn, its effect is what? You tell me effect, please.
Steering. I will explain pitching. I will explain pitching with about this example. So tell me, what happen when aeroplane is taking right turn or left turn? Any case, what is basic effect? What happened to gyroscopic effect? Yes, on this aeroplane. Aeroplane. अरे इफेक्ट काय होता? आपण दोन केस सकाळी डिस्कस केल्या. Sir, if it takes right turn, its front end goes down. If it takes left turn, then the rear end goes down. Right. Okay. Now that means what? When it is taking either right turn or left turn, effect is to move this turn up or down. Yes or no? Front end moves up or front end moves down like this. Means effect of this motion. This motion means what we call it as this motion as? Yes, like this. This motion is called as a. In case of sheep. Steering. Steering. Yes, it is called steering, and it is similar. That already we discussed steering in case of aeroplanes. So what is effect to move like this? But means effect is this: when ship or aeroplane takes right turn or left turn, we can say steering. What is its effect? Its move front end moves up or down like this. So what is this motion is called as? Pitching. Pitching means what? Effect of steering is pitching. Are you getting what I'm trying to say? When it takes right turn or left turn, it pitches either upward or downward. Are you getting? So in examination, you have to write that effect. What happen if in oral also they will ask, in online also they will ask, what happen it takes right turn? So it is steering, so effect must be pitching. Means when we are applying precision. Now see, steering means what? The spin axis presses in horizontal plane. So when spin axis presses in horizontal plane, its couple acts in vertical plane. You can see the effect is this. Means what? Why it happens? Because gyroscopic couple act across this axis, above this axis. In this case, above transverse axis, gyroscopic couple will act, and it will try to rotate like this, either front or downward, move downward. So when precession happens in horizontal plane, couple acts in vertical plane. Are you getting? When precession happens in horizontal plane, in case of steering, see this one. It happens in horizontal. Precession means what? Spin axis here, it moves to this side. Precession. Spin axis here moves to this side. Precession. Effect of this is to move this ship upward or downward, means there is pitching. So when precession in horizontal plane, that is steering, the gyroscopic couple acts in a vertical plane. That we discuss. And also, if you remember, we discuss cases like in the morning also we discuss for aeroplane. We can discuss it for ship. Already in that video, I already discussed this. So you assume here, this one is ship moving toward this side, and we observe from rear end. Observe from rear end, rotor rotates clockwise. So where is our vector here? You can see vector OA. It must be, yes. Observe from rear end, rotor rotates clockwise. Direction of spin vector. कुठं असणार आहे? Away from or towards observer. Hello. Away from observer. Of course, it must be away from observer. Why it is away from observer? Because yes, rotor rotates clockwise and observe from rear end. So away from observer. So it is OA. Is it visible? अरे दिसतंय का हे? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So vector OA is here. Now precession. What is given? Omega P. Here, actually, okay. This is pitching case. 1 minute. We will discuss steering. Let's discuss here. This one is steering. Okay. So observe from rear end, taking left or right turn. So it is taking right turn here. So OA is vector, OB is precession vector, and now AB represents active couple vector, B dash A dash represent reactive couple vector. And I already discussed in case of ship. Just replace aeroplane by ship. So what happened here? Reactive couple vector away from observer. Away from observer means now clockwise. So you can see in this case, this effect gyroscopic couple is clockwise, as I find out here. So first step, locate observer, draw a ship in top view and front view, locate observer, draw vector OA. I am telling you procedure. Draw vector OA from spin vector, depends on direction of rotation. If clockwise, away from observer. If anti-clockwise, towards observer. Then get OB, that is precession vector, based on right or left turn, or you can say clockwise or anti-clockwise direction of precession.
and then join AB, we get active couple vector. Draw B dash A dash opposite to AB. If AB is towards this side, B dash A dash will be opposite. And now locate your observer for gyroscopic couple. This is important. In the morning session, it is on desktop, so I can't show you. But here it is, I shown here. This is your observer for spin. And this is your observer, second observer for a gyroscopic couple. So I kept on right hand side. Aaron, I got the answer. Why on right hand side? No, sir. Okay, you think about that, we'll discuss. So it is on right hand side. You have to keep on right hand side, but remember it is only for steering, not for pitching. Okay. So this is OA. Let's assume it is OA. It moves to, okay, let's I shown by this one. This is your vector OA shown by yellow color, yellow pen. This is your vector OB, and this one. This represents AB. Let's say AB is toward this side, towards me. So B dash A dash will be opposite. It will be like this. Are you getting? And this vector B dash A dash is moving away from me. So away from me means clockwise. Understand or not? Yes. Okay. So away from me means clockwise. So this effect now this gyroscopic couple act on this ship. Means if I take right turn or left turn, what is effect? Couple. It's a effect का असणार gyroscopic couple चा. This bow end will move down and this stern end will move up. Are you getting? So similar effect in case of aeroplane. So when ship is steering like this right turn or left turn, its effect is to move this bow end up or down. Means effect is pitching. We consider different cases. Consider second case here. Observe from rear end. It takes left turn. When it takes left turn, effect is reverse. You may notice here. When it is taking right turn, left turn means omega s is same. Observe from rear end. Both cases are same. First two cases are same. Observe from rear end. Here also observe from rear end. Omega s is clockwise. Omega s is clockwise. But only omega p get changed. If one parameter get changed, then effect get reverse. Now tell me if both parameter get changed. Like here. Observe from rear end only, but omega s is anti-clockwise, omega p also anti-clockwise. Then what happen? What will be effect here? Anyone find out? Aeroplane चा same आहे त्या. Aeroplane आणि ship साठी सेमच applicable आहे. फक्त aeroplane च्या वेळी ship टाकायचे. Yes. Sir, anti-clockwise. हा, effect is anti-clockwise. Check it here. इथं check करा ह्या केस साठी. Rear end, observe from rear end. Okay, I will draw it if you are confused. Observe from rear end, omega s is anti-clockwise. And omega p also actually, okay, I want, no, here it is wrong in the way. Actually, I want, expect here, this is like this. Both are anti-clockwise. Means I want to change both. Here both are clockwise. I want to take here both anti-clockwise. Both anti-clockwise. Observe from rear end. काय होईल? Can anyone tell me? If it bow moves up. Okay. You see here, it's very simple. Those are not getting. परत मी आता last वेळा explain करतोय steering. It's applicable for aeroplanes as well as ships. Okay, now see how it is. I drawn here in top view. I hope it is visible to you. In top view, I drawn this ship. And in this front view, I drawn this ship. Now, where is my observer? Yes. Where is observer given? There. See procedure, how to build this diagram. I'm telling you procedure. Draw top view, front view. Observe. Now we are discussing steering. So steering means, tell me, steering means in which view, top view or front view, I can see precession. Both are longitudinal axis. In which view I can see precession? Means in from which side I can see precession? Top view only. समझते क्या नहीं? Yes. Taking right turn, left turn. So I have to observe from top side. So top view is important for me. Therefore I kept my observer here. Let's say your observer is here. You are observing from this side. Why? Because given case rear end. Now it is given omega s is anti-clockwise. This is interesting case. Huh? Omega s is anti-clockwise. Now tell me, where is your OA vector? I will draw here. It is parallel to this axis, spin axis. This is spin axis. I am drawing parallel to spin axis. Okay. Now only I want to tell me whether this vector is towards you or away from you. Towards. Yes, it must be towards because I told you anti-clockwise towards, clockwise away. Okay, so this is your vector OA now. And now see carefully. This is vector OA. Actually, ship is moving towards right side. If I seen from this side, from top side, if I seen ship is moving from right side,
but spin vector is opposite to that. हे समजून घ्या. Spin vector is opposite to this. Now what is given? Okay, so I drawn vector OA based on direction of rotation and observer. Now next step is precession. Now tell me where to draw vector OB based on this precession. It rotates anti-clockwise. Yes, please. Important one. Those who understand, they only can write. Actually, I have not checked all 8 cases on WhatsApp because there was insufficient time to me for checking all 8 cases. बऱ्याच लोकांनी मला ते फोटो पाठवले होते, but I can't check it. So facing downwards Facing downward. towards the observer. See, towards observer, we can't say towards observer here, but in case of precision, I can say only one thing. See here, this is vector OA. You can see the sketch pen point. This ribbon, let's say OA, and this one is O. So there are only 2 things possible. Either to move up. Up means I am saying towards right or left. Okay, like this. So which one is right one? In this case, I can say taking right turn or taking left turn. That is interesting one. Actually, sheep is moving anti-clockwise. Means which turn it takes? Tell me, please. Left turn. Left turn. Left. Yes. So for me, this one is left turn. Yes or no? For sheep. Are समझते का? Sheep is taking left turn. Now vector OA is here. Sheep is taking left turn. Means how it will move? Vector OA is acting from O to A. इथं पण मी draw केलाय तो. So where I should draw this? Either towards this side or towards this side? Down. So down. Yes. Because you now see, assume that you are standing here. You are standing on this arrow and you have to take left turn. This is your direction of spin vector. So I have to take left turn. Left turn means I should move it down. समजते का? So vector चा विचार, precision vector draw करताना vector चा विचार करायचा आहे. OA is here. I have to take left turn. My vector is towards O to A. So I have to take left turn means I should move like this. So this is your vector, that is left turn OB. Now AB is your vector, active couple vector. B dash A dash is your reactive couple vector. So if you observe from right hand side of the spin vector, that is from here, it is moving away from me. Away from me means clockwise. Away from me means clockwise. So this is your gyroscopic couple vector. What is the effect of this? Bow will move down and nose will move up. Yes. So some student text in chat box. Okay. Bows move down. Yes, right. It is. It must be. Bow will move down and this will. But try to understand this. Even though ship takes right here, sorry, left turn here, but OA is not upward. OA must be in the left side of OA. Because OA is from O to A, it has to take left turn, so it is moving down. And to get direction, no need to use right hand directly. We can use hints. Keep it on right hand side. See direction of vector, it is moving away means clockwise. Clockwise means like this. Now you can tell me in this case. Same case, omega S is anti-clockwise and omega P is. Okay, any one case. We take Sir, both cases. excuse me, sir. Yes, please. ऍक्च्युअल मध्ये जो हा वेक्टर ट्रायंगल आहे की नाही, आपण म्हटलं होतं की स्पिन वेक्टरच्या राईट साइडने. मग आता हा इकडच्या साईडला ऑब्झर्वर खाली लेफ्ट साइडने घेतला ना, आपण राईट साइड कुठे घेतलाय तो? You are लक्षात घ्या. आता हा जो व्हेक्टर आहे, हा स्पिन व्हेक्टर. ओके, याची राईट हँड साइड कोणती आहे? म्हणजे आपण स्पिन व्हेक्टर जो आहे, हॅलो, हा बोला ना. हा तुझा लॉन्जिट्युडनल ऍक्सिस जो आहे ना, स्पिन रोटेशन, स्पिन व्हेक्टर इन द सेन्स आय वांट टू से दिस इज स्पिन ऍक्सिस. ओके, नाउ दिस इज योर ship. I am saying here it is taking left turn. I am observing from right hand side of that spin. Okay, I said vector. Okay, instead of vector, you have to correct it as a spin. You can say axis of spin. Okay, then it is right. I use the word spin vector. Okay, and okay, that will be same. That will be spin vector in the case when it is moving in the same direction. Means your direction of movement and spin vector in same direction. Then it is okay. From right hand side of spin vector. Here it is in this case. But in this case, I can say on the right hand side of spin axis. ओके. ओके, आणि हे फक्त कधी चेंज होईल लक्षात घ्या. दोनच केस याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी. एक काय, हा जो स्पिन वेक्टर असतो
हा सेम डिरेक्शनला मूव्ह होत असतो. म्हणजे शिप इज मुव्हिंग टुवर्ड्स राईट साइड, स्पिन वेक्टर इज ऑल्सो ऑन दॅट साइड, लाईक इन दिस केसेस. बट इन दिस केस इट इज टुवर्ड्स अपोजिट साइड. हे लक्षात घ्या. जेव्हा रेअर एंडनी जर तुम्ही पाहताय आणि क्लॉकवाईज असेल तर अवे फ्रॉम मूव्ह होईल, म्हणजे तो सेम डिरेक्शनला मूव्ह होईल. अँटी क्लॉकवाईज असेल तर अपोजिटला मूव्ह होईल. तर त्यावेळेस तुम्ही स्पिन वेक्टरच्या राईटला, स्पिन ऍक्सिसच्या राईटला कन्सिडर करा. इथं कसं होईल रे, समजा अजून एक केस कन्सिडर करू आपण. ओमेगा एस इज क्लॉकवाईज झाले, ओमेगा पी अँटी क्लॉकवाईज झाले. Which one remaining here? We consider both anti-clockwise, both clockwise. Here it is anti-clockwise. Which case remaining? Fourth case. Observe from rear end. Omega is anti-clockwise, anti-clockwise cover, clockwise, clockwise cover, clockwise, anti-clockwise cover. Then yes, omega is anti-clockwise and omega p is clockwise. What about this case? Anti-clockwise. Yes, effect will be anti-clockwise. Means what? लक्षात घ्या. एक पॅरामीटर तुम्ही चेंज, when both are clockwise, when both are clockwise, if I change both to anti-clockwise, effect will remain same. Out of this, only one parameter get changed, its effect will be reverse. You can see here, it is clockwise rotation here, one parameter get changed, anti-clockwise. Both get changed, clockwise. Likewise, we can see for steering. So I think you understand how to find out gyroscopic couple in case of a steering as well as in case of aeroplane, because it is same applicable for a aeroplane also. You can see this 8 cases already I drawn here. We can use this for aeroplane as well as ship. Okay, now let's start with pitching. Okay, just go through this. Can anyone tell me effect difference between steering and pitching? Yes. डिफरन्स समजला असेल सांगा पटकन. Effect of pitching is steering and okay. Steering means right or left motion. Pitching means if it is my spin axis, if it is taking right turn, left turn, it is called steering. If it is moving like this in vertical plane, called as a pitching. That's what. Okay. Now see, we'll discuss about steering now. This is omega S, omega P about vertical axis. Precession axis is this one, and this is your gyroscopic couple axis. But in case of pitching, it gets changed. See what happened in pitching. Let's say this ship is given to you, and we know basic terms like bow end, stern end, port, and starboard. Now, what is given here? Observe from rear end. Omega S is clockwise, and now omega P. Here, instead of saying, okay, we can also define right or left, but you can say in order to define angular velocity of precession, we have to say either this bow end will move up or down. Means pitching means what? Ship will move up or down like this. So what is given to you? It is given ship pitches upward. The case is like this. Observe from rear end. Rotor rotates clockwise and ship pitches upward. Pitches upward means in examination it is given like this. Pitches upward means pitch upward means bow end will move up. Pitches downward means bow end will move down. It is given to you. So from that you have to write. Assume upward arrow means it moves down. It moves upward. And second case we can see here it is moved downward. So pitches downward. If this is given, how to find gyroscopic couple? आता लक्षात घ्या इथं काय होणार आहे. व्हॉट इज गिवन टू यू. सो फर्स्ट स्टेप इज सेम. फक्त लक्षात घ्या हा जो वेक्टर ड्रॉ करतोय मी इथं याच्या समोर ड्रॉ करतोय, कारण आता मला कोणता ऍक्सिस मूव्ह होणार आहे. हा जो लॉंजिट्युडनल ऍक्सिस जो होता लास्ट केस मध्ये प्रिसेशन कसं होत होतं इन हॉरिझॉन्टल प्लेन. हे सगळ्यात महत्त्वाचं समजून घ्या. प्रिसेशन स्टीरिंग मध्ये कसं होत होतं हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. म्हणजे हा जर तुमचा प्लेन असेल, हा जो वेक्टर असेल तो असा मूव्ह होत होता हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. लेट्स अज्युम इट इज स्पिन वेक्टर. इन स्टीरिंग इट वॉज मूव्हिंग इन हॉरिझॉन्टल प्लेन. बट इन पिचिंग काय होतंय, स्पिन ऍक्सिस मूव्ह इन विच प्लेन. हा कोणत्या प्लेन मध्ये मूव्ह होतोय, व्हर्टिकल प्लेन. हे लक्षात घ्या. मग आता प्रिसेशन जर व्हर्टिकल प्लेन मध्ये असेल तर कपल कोणत्या प्लेन मध्ये ऍक्ट होईल, हॉरिझॉन्टल प्लेन. हॉरिझॉन्टल प्लेन.
हा मग आता लक्षात घ्या. आता अजून दॅट दिस इज युअर OA वेक्टर. आता याची केस कोणती सांगा बरं मला. हा वेक्टर कधी येईल असा, हा तुमचा शिप असा अजून काय हा पुढे मूव्ह होतोय आणि माझा स्पिन वेक्टर असा. याचा अर्थ काय होतो, ऑब्झर्वर कुठे असणार आहे. येस येस प्लीज. रियर एंड क्लॉकवाइज राईट. ऑब्झर्व फ्रॉम रियर एंड रोटेट्स क्लॉकवाइज मीन्स इट विल बी मुव्हिंग लाईक दिस. ओके. आता स्पिन वेक्टर आता प्रिसिशन कसं होईल पहा. जर स्टिअरिंग असतं तर काय आलं असतं, हा असा मूव्ह झाला असता. मी स्पिन वेक्टर पण मूव्ह करतो आणि अजून हा स्पिन ऍक्सिस आहे इंजिनचा तुमचा, तर असा रोटेट झाला असता. समजतंय का स्टिअरिंग मध्ये. ओके. आणि गायरोस्कोपिक कपल कसा ऍक्ट झाला असता इकडे पाहता. हा 90 रोटेट झाला आणि हा तुमचा कपल आहे. हा कपल ऍक्ट होता व्हर्टिकल. थोडक्यात काय स्पिन वेक्टर 90 रोटेट करायचं. एक पहा आपण काय केलंय, हा स्पिन वेक्टर आहे रोटेट करा 90 डिग्री मध्ये. AB पहा आणि OA पहा, हे कसे आहेत एकमेकाला 90 डिग्री आहेत. OA काय दाखवतो स्पिन वेक्टर आणि AB किंवा बीटा शेडा काय दाखवतो कपल वेक्टर, रिएक्टिव्ह कपल वेक्टर. म्हणजे हा जर तुमचा स्पिन वेक्टर असेल तर रिएक्टिव्ह कपल वेक्टर इज परपेंडिक्युलर. मी तेच करतोय. तुम्ही त्याला प्रिसिशन OA टू OB करताय म्हणजे काय करताय, हे पहा हा OA 90 डिग्री रोटेट करताय. आता हा जर माझा OA असेल 90 डिग्री रोटेट केला त्याला मी, म्हणजे हा स्पिन वेक्टर असेल तर 90 डिग्री. आता हा कपल झाला ह्या साईडने. हे स्टिअरिंग मध्ये झालं. स्टिअरिंगचा इफेक्ट असतो पिचिंग. आता पिचिंग मध्ये काय होते पहा. इन केस ऑफ पिचिंग दिस इज वेक्टर OA. Why it is away from observer, that is known to you. Because observer from rear end rotates clockwise, vector is away from observer. Now here it moves up. Spin vector moves up. तो कुठे जाईल मग तो. Yes, it will move up or down. Up म्हणून OB वरती ड्रॉ केलाय because it pitches upward. So if it is your OB, you can see this is your OA. It moves up. आता म्हणजे प्रिसिशन कसं होतं असं होतं लक्षात घ्या. अप ऑर डाऊन, अप ऑर डाऊन, अप ऑर डाऊन, नॉट टुवर्ड्स राईट ऑर लेफ्ट. हे समजून घ्या. सो व्हेन इट इज गिवन ओमेगा पी पिचिंग अपवर्ड मीन्स इट मूव्स अप. सो इफ इट इज OA, see here it is OA, this one is OB, it is moving up. अरे समजलं का नाही. Therefore upward. And then join AB to get active couple vector, join B dash A dash to get reactive couple vector. Now tell me to observe this reactive couple from which side you have to observe. हे कसं डिसाईड करणार क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज. आता तुम्ही राईट हँड साईडला पुट करू शकत नाहीत त्याबद्दल स्टिअरिंग मध्ये लेफ्ट साइड. ऑब्झर्वर. लेफ्ट साइड पण नाही. सिंपल लक्षात घ्या. हा OA वेक्टर आहे. हा समजतोय का. ओके. प्रिसिशन कसं झालंय ओमेगा बीचं प्रिसिशन कसं झालंय अपवर्ड. अपवर्ड ना प्रिसिशन. सो हा जो हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे मी त्याला व्हर्टिकल अपवर्ड मूव्ह करेल. हा झाला तुमचा ऍक्टिव्ह कपल वेक्टर. समजतंय का. आता ऍक्टिव्ह कपलची डिरेक्शन पहा कशी. अरे रोटेशन अँटी क्लॉकवाईज. अँटीलॉक. बट हा कोणता वेक्टर आहे ऍक्टिव्ह कपल वेक्टर. मग रिएक्टिव्ह कपल कसा येईल अपोजिट क्लॉकवाईज. सो हिअर इट इज क्लॉकवाईज. समजून घ्या. इथं परत पहा काय करायचं. OA इज हिअर, OB इज हिअर, AB इज मुव्हिंग डाऊनवर्ड, B dash A dash इज अपवर्ड. फक्त एवढंच पाहिजे. B dash A dash इन दिस केस B dash A dash इज 1 minute, some mistake is there. AB is upward, B dash A dash is downward. Okay. So B dash A dash is downward. So downward means just you take your right hand, just curl like this. पण बेसिक प्रोसिजर काय आहे. दिस इज युअर OA. 90 डिग्री रोटेट करा. व्हर्टिकल प्लेन मध्ये केलं तर काय भेटेल ऍक्टिव्ह कपल वेक्टर. फक्त रोटेट करायचं व्हर्टिकल 90 डिग्री मधून. पण कोणत्या प्लेन मध्ये व्हर्टिकल प्लेन मध्ये. पिचिंग मध्ये काय करायचं व्हर्टिकल प्लेन मध्ये मूव्ह करायचं आहे आणि स्टिअरिंग मध्ये काय करायचं आहे हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये मूव्ह करायचं आहे. हे समजून घ्या. पिचिंग आणि स्टिअरिंग हे स्टिअरिंग होतं टुवर्ड्स राईट और टुवर्ड्स लेफ्ट. टुवर्ड्स राईट. आणि मग तुमचा कपल कोणता हे पहा स्टिअरिंग मध्ये काय होतंय तर 90 डिग्री रोटेट केला तर तुमचा कपल कोणत्या प्लेन मध्ये भेटते व्हर्टिकल प्लेन मध्ये. हे कपल आहे तुमचं. हा प्लेन व्हर्टिकल प्लेन आहे. बट पिचिंग मध्ये काय करायचं त्याला. हा तुमचा वेक्टर आहे 90 डिग्री रोटेट करा. समजते का नाही. हा झाला ऍक्टिव्ह कपल वेक्टर. आणि ऍक्टिव्ह कपल कोणत्या डिरेक्शन मध्ये ऍक्ट होते हे हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये ऍक्ट होते कपल अँटी क्लॉकवाईज. ऍक्टिव्ह कपल अँटी क्लॉकवाईज, रिएक्टिव्ह विल बी क्लॉकवाईज. आता जो सोपा आहे तो करा. तुम्ही जर ट्राय करून पहा. हा जर तुमचा स्पिन वेक्टर असेल त्याला वरती रोटेट करणं सोपं होतं पण खाली रोटेट करणं ते पण सोपं आहे. पण जरा तुम्ही ट्राय करा काय होते नक्की कोणतं सोपं आहे कोणतं अवघड आहे काय. दिस इज युअर OA. ऍक्टिव्ह कपल वेक्टर, रिएक्टिव्ह इज लाईक दिस. रिएक्टिव्ह कपल ऍक्ट लाईक क्लॉकवाईज. मग आता हे मी तर क्लॉकवाईज ड्रॉ केलंय. ॲरोचं कन्फ्युजन येतं. इट इज क्लॉकवाईज.
दिस इज युअर डिरेक्शन. म्हणजे इफेक्ट काय झाला आता, जेव्हा तुम्ही शिप हा तुमचा क्लॉकवाईज असा ऍक्ट होतोय, म्हणजे थोडक्यात शिप तुमचा स्पिन ऍक्सिस असा होता, जेव्हा तुम्ही त्याला प्रिसेस केले, वरती त्याला मूव्ह केले, पिच केले, त्याचा इफेक्ट काय होतो, याचा इफेक्ट काय होतो, पिचिंगचा इफेक्ट काय होतो, शिप तुमचं मूव्ह होणार आहे. कुठं मूव्ह होणार आहे, ह्या साईडला. पिच केल्यानंतर शिप विल मूव्ह थ्रू 90 डिग्री, शिप विल मूव्ह टुवर्ड्स स्टारबोर्ड साइड, दिस साइड. दिस इज पिचिंग. सो इफेक्ट ऑफ स्टिअरिंग, इफेक्ट ऑफ पिचिंग आयदर अप और डाऊन इज टू गेट स्टिअरिंग. इथं काय म्हणेल मी, सो इफेक्ट इज टू मूव्ह शिप टुवर्ड स्टारबोर्ड साइड. याच्या उलट इथं होणार आहे. ही केस कन्सिडर करा. रिअर एंड, ऑब्झर्व फ्रॉम रिअर एंड, हिअर रोटेशन क्लॉकवाइज. सो ओ इज युअर ऑब्झर्वर. ओके, स्पिन वेक्टर सॉरी. देन ओमेगा पी डाऊनवर्ड, म्हणजे शिप पिचेस डाऊनवर्ड, तर मग कुठे येईल, ओबी, ओबी इज डाऊनवर्ड, ओबी इज टुवर्ड दिस साइड, ए बी अँड देन बी डॅश ए डॅश. सो बी डॅश ए डॅश इज, यू कॅन सी द डायरेक्शन ऑब्झर्वर. आता इथं तुम्हाला ऑब्झर्वर लोकेट करण्याची गरजच नाही, फक्त पाहिजे तो ॲरो कुठं मूव्ह होतोय, अपवर्ड और डाऊनवर्ड. आता इथं तुम्हाला प्लेन समजून घ्या. ऍक्च्युअली हा प्लेन कोणता आहे, व्हर्टिकल प्लेन आहे. त्याचा प्लेन ऍक्टिव्ह कबलचा प्लेन कोणता आहे, व्हर्टिकल प्लेन आहे. त्यामुळे डायरेक्ट जरी म्हटलं अपवर्ड डाऊनवर्ड तर तुम्हाला आन्सर भेटेल. शेवटी डायरेक्ट फक्त बी डॅश ए डॅश पाहिजे. बी डॅश ए डॅश कुठे आहे, बी डॅश ए डॅश इज अपवर्ड, मीन्स लाईक दिस. आता अपवर्ड मीन्स acting anti-clockwise. So here you can see this is your anti-clockwise and this will move this ship towards port side. हे कपल काय करायला, पोर्ट साइडला मूव्ह करायला, म्हणून मी म्हटलंय इट विल मूव्ह टुवर्ड्स पोर्ट साइड. हे समजलंय का? अश्विन? Yes, sir. Manoj. ओके. आता अश्विन, you got your point. Okay. Those are concentrating, those are getting, for them it is my duty to clear them. Okay. One more thing I want to explain. I will explain you all 6 cases, 8 cases of this. आता हे पहा, if it is visible, observe from rear end, bow moves down. आता रिअर एंडच्या केस पहा, 8 केस कोणते आहेत. ऑब्झर्व फ्रॉम रिअर एंड, बो मूव्ह डाऊन, त्याचा इफेक्ट काय होईल, टुवर्ड दिस साइड, पोर्ट साइडला मूव्ह होते ते. इथं नेक्स्ट का, बो जर अप मूव्ह झाला काय होईल, स्टारबोर्ड साइडला मूव्ह होईल. आता ऑब्झर्व फ्रॉम, आता ही केस समजून घ्या. ऑब्झर्व फ्रॉम रिअर एंड, बो मूव्ह अप बट रोटेट्स अँटी क्लॉकवाइज, रोटेट्स अँटी क्लॉकवाइज. मग आता इथं रोटेट्स अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे काय होईल, इथून तुम्ही पाहताय अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे हा वेक्टर ओए कुठे येईल, हे पहा, ऑब्झर्व फ्रॉम दिस एंड, हा वेक्टर ओए इज टुवर्ड दिस साइड, हा अपोजिट होईल, टुवर्ड्स ऑब्झर्वर. क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम ऑब्झर्वर, अँटी क्लॉकवाइज, हे पहा, दिस वन इज अँटी क्लॉकवाइज, टुवर्ड्स ऑब्झर्वर. आता इथं समजून घ्या, स्पिन वेक्टर जेव्हा उलटा येतो म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनला येतो, तेव्हा तुमचा बो जर अपवर्ड, म्हणजे पिचिंग जर अपवर्ड असेल तर हा कुठे ड्रॉ करायला तुम्हाला, डाऊनवर्ड करावं लागेल. ए बी इज डाऊनवर्ड आणि हेच बी डॅश ए डॅश इज अपवर्ड. सो बी डॅश ए डॅश इज अपवर्ड, अपवर्ड म्हणजे क्लॉकवाइज. इथं पहा, बो मूव्ह डाऊनवर्ड, ओए तर तुमचा हा वेक्टर झालाय, बो डाऊनवर्ड मूव्ह होतोय म्हणजे हा तुमचा कुठं होणार आहे, वरती होणार आहे. आता हे का असं होतंय, तुम्ही इथं पहा, एक काम सिंपल गोष्ट समजून घ्या. हे जर तुमचा शिप आहे, हे असं का होते, जर तुम्हाला उलट वाटत असेल, उलट का करायचं, अपोजिट का करायचं, तर समजून घ्या, हा जर तुमचा शिप आहे, तर फर्स्ट केसमध्ये जेव्हा तुमचा क्लॉकवाइज होता, तेव्हा तुमचा स्पिन वेक्टर जो आहे हा ओए वेक्टर, यू कॅन सी दिस ओए वेक्टर, इज इट सिमिलर टू, याची मोशन आणि याची मोशन सेम होते, डिरेक्शन सेम होते स्पिनची. त्यामुळे जर हा वरती गेला तर हा पण वरती जात होता. इथं काय होतंय, हा उलटा होतोय, स्पिन वेक्टर अपोजिट आहे. मग जर हा स्पिन वेक्टर मी इथं पुट केला, इथं पास समजून घ्या तुम्ही, दिस इज माय स्पिन वेक्टर ओए, सिमिलर टू दिस. शिप काय होतंय, शिप इज मुव्हिंग डाऊन, शिप इज मुव्हिंग डाऊन. मग हा स्पिन वेक्टर काय होईल, लक्षात घ्या. आता हा जो तुमचा शिप आहे, समजून घ्या, दिस इज शिप आणि हा तुमचा स्पिन वेक्टर आहे. इट इज अपोजिट ऍक्च्युअली, इट इज शिप जेव्हा मूव्ह डाऊन होता, हा स्पिन वेक्टर काय होणार आहे, अप होणार आहे. टॉपिक पहा, हा पॉईंट पहा ए, जर हा बो एंड जर मूव्ह डाऊन झाला तर हा शिपचा एंड काय होते, अप होतोय, म्हणजे उलटा होतोय. बो एंड अप, सो ए बी इज डाऊनवर्ड, बो एंड डाऊन, सो ए बी विल अपवर्ड. Likewise, you can find out. So these are the 8 cases you can see, and these are the front end cases. Observe from front end. You can keep your observer here. Observe from this end. So when anti-clockwise, you know, anti-clockwise means, sorry, clockwise means away from observer. So this is away from observer case, and anti-clockwise means towards observer. So in this case, these are the same. Towards observer, motion and spin vector is same. Motion and spin vector is same, but when away from observer, then it is opposite. So these are the 8 cases that we need to find out, that you need to solve.
Any doubt, please ask. म्हणजे सर पिचिंग मध्ये जेव्हा रिअर एंड आणि अँटी क्लॉकवाईज होते तेव्हा डायरेक्शन चेंज होते स्पिन वेक्टरची. Rear and anti-clockwise means spin vector is towards observer. This case. येस सर. हा बोल. आता WP चाललाय वरती. So the WP, reaction ha. spin vector will go down. Yes, spin vector will go down means OB is downward. Okay, sir. And AB is downward means B dash A dash is upward. And B dash A dash is upward means it is your like this couple. So it will be clockwise. Gyroscopic couple is clockwise. And its effect is to move towards port side. Getting or not? Hello? You got your point? Just wait for 1 minute. Okay, any doubt? You have to practice these 8 cases for aeroplane and for ship. Sir, if the boat is itself experience a spin, will it be stabilized by gyroscope? Yeah, that's what. Good. Piyush. Hello. Hello, Piyush. Your question is if the boat itself experiences spin, will it be stabilized by gyroscope? See, that is what that is concept of gyroscopic stabilization. You're right. Means I think your question is like this: if this is boat, and let's say some due to the waves, heavy waves, it moves like this or like this. Are you getting? Means there is disturbing couple acts. Then how to stabilize it by using gyroscope? Is it your question? Means some disturbing couple is acting while this ship is in motion. Let's say this ship is moving in a sea and some disturbing couple act like this or in this way. Means we try to move this starboard up, starboard down, disturbing couple in any way, any direction. So how to stabilize it by using gyroscope? Is it your question? Yes. Okay. And that is what called as a gyroscopic stabilization. There is one concept called as a gyroscopic stabilization. For this, if external disturbing couple is acting, then how to stabilize it? For this, we need to apply gyroscope. Okay, we have to put one, we have to rotate it by using motor. That spinning rotor we have to now see means what simply we have to do. We have to apply an additional gyroscope, additional rotor. We have to spin it about its axis, and we have to precess in one plane. Now, to get that disturbing couple, in which plane we have to precess it, it depends on us. So to get the counter couple, say, let's suppose you are moving in this ship and some disturbing couple act like this. Means what happened now? Which is this end? If I am observing from rear end, this is starboard side. This is port side. So your boat is inclined in this way. So what is your requirement now? You have to apply some effort in opposite direction. तुला असा काहीतरी couple act करावं लागेल so that it will come to this original position. And for this, आता हे तुझं काम आहे. जर तुला गायरोस्कोप समजलं असेल, can you tell me in which plane I have to kept some rotor? आता तुला दोन गोष्टी करावं लागतील. रोटरला रोटेट करावं लागेल क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज. सेकंड थिंग, त्या रोटरचा स्पिन ऍक्सिस जो आहे त्याला प्रिसिशन द्यावं लागेल. आता ते तुझ्या हातात आहे की तुला प्रिसिशन कसं द्यायचं. सो यू हॅव टू डिझाईन इन सच अ वे दॅट त्या प्रिसिशन समजा जर कोणत्या एका ऍक्सिसला दिलं, मी समजा प्रिसिशन असं दिलं
किंवा आता ऍक्सिस कशावर डिपेंड आहे, समजा हा जो ऍक्सिस आहे, अजून करू हा जो रोटर ऍक्सिस, तू हॉरिझॉन्टल प्लेन त्याला असं पण सेट करू शकते. हे जो शिप असेल, तुझी रिक्वायरमेंट काय आहे, तुला फक्त असा कपल पाहिजे, म्हणजे तुला ही साईड अशी करायची आहे, त्या कपलचा इफेक्ट असा झाला पाहिजे. त्यासाठी तुला काय करावं लागेल, रोटर तुला फिट करावं लागेल. हा जो ऍक्सिस आहे, समजा मी त्याला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये फिट केला, हा जो रोटर माझा असा रोटेट होतोय, रोटेटिंग लाईक दिस. म्हणजे प्रिसिजन कसं द्यायचं, इन दिस प्लेन व्हर्टिकल प्लेन मीन्स इन दिस व्हर्टिकल प्लेन or in this plane or in any other side. So it depends on us. So if you design it for that, means you have to fix a rotor, rotate by using motor and precise it in one particular direction so that we get desired couple. That concept is called as a gyroscopic stabilization. तर ते ऍक्च्युअली तुम्हाला विचारलं होतं ओव्हरऑल मध्ये, का तुम्ही कसं स्टेबलाइज कराल. जर तुम्हाला कन्सेप्ट समजला असेल, तुम्हाला ते डिझाईन करावं लागेल. तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे, मला रोटर कोणत्या प्लेन मध्ये सेट करावं लागेल, हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये करावं लागेल की व्हर्टिकल प्लेन मध्ये करावं लागेल, प्रिसिजन कसं द्यावं लागेल. म्हणजे याचा उलटा केस. थोडक्यात काय आतापर्यंत आपण काय शिकलोय, कपल माहित असेल, थोडक्यात प्रिसिजन माहित असेल, स्पिन माहित असेल, तर कपल कसं येईल. आता तुला कपल माहिती आहे, सॉल्व दिस प्रॉब्लेम इन रिव्हर्स सेन्स, दॅट इज युअर गायरोस्कोपिक स्टेबलायझेशन. कन्सेप्ट ऑफ गायरोस्कोपिक स्टेबलायझेशन. थोडक्यात तुम्ही जे शिकलाय ते रिव्हर्स वेने अप्लाय करा. थोडक्यात तुम्हाला इनपुट काय माहिती आहे, मला हे कपल आठवणार आहे, तुम्हाला हे दिलं डायरेक्टली ह्या केसमध्ये, किंवा आता इथं हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतोय, तर तुम्हाला व्हर्टिकल प्लेन मध्ये आपण स्टिअरिंग पाहिलं. थोडक्यात we need to solve this problem in the reverse way. That is the answer to that your question. And will it be stabilized? Yes, it is stabilized. We can stabilize. But one more thing, we can't make this effect. We can't make that effect or give solution 100%. जर तुझी बोट अशी जर ट्रीट झाली असेल, तर पूर्ण इक्वल अँड अपोजिट कपल भेटेल असं नाही. बट वी कॅन रिड्यूस दॅट टेंडन्सी. कमीत कमी आपण त्याला नलिफाय करू शकतो, बट नॉट 100% नलिफाय. वी कॅन मे बी 80-90% वी कॅन डू इट, बट नॉट 100%. But answer to your question is yes, we can. You got your point, Piyush? Okay. Now see, last point I have to discuss. Numericals, actually it will take time, so I'll leave it on you. कारण न्यूमरिकल दुसरं काहीच नाही, याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागेल. तर कोणताही रेफरन्स बुक पहा, त्यामध्ये न्यूमरिकल सॉल्व्ह केलेले आहेत, हेच त्यामध्ये सोल्युशन दिलेलं आहे. तर I suggest you, if you have written book, then refer that numericals. If you don't have books, I will share that solution to you. Actually मी न्यूमरिकल घेणार होतो. You can see this. I prepare it. सॉल्व्ह करून घ्या. हे न्यूमरिकल लिहिलं पण होतं मी. आता आपल्याकडे वेळ नाहीये. Because time restriction, I give it to you. I leave it on your side. I hope you will solve that. ठीक आहे. Last concept we'll discuss and then we move towards the end session. तर आपला गायरोस्कोपच चाललंय सकाळपासून. Okay, last topic, gyroscopic effect in a four-wheel vehicles. Just think about this, how gyroscopic effect will act in case of four-wheel vehicles. Think, and I will ask you some questions, then we start.